in the world, globally. How did that come about? Imejitokeza vipi kwamba brand hiyo ikawa kubwa namna hiyo? Why was it called the biggest book sales? Andrew and his team, when they started this project, Big Bad Wolf in Asia, in 2009, they were selling a lot of books because one thing, they were going up to 500,000, starting project up to 1 million. So they tried to find out who is the biggest. And I think it was in Canada, right? Yeah, it was in Canada, where they had 1 million books sales. With his own initiative and his team, they bet the 1 million book. They did a 2 million books sales, which became very, very successful. Wakaendelea up to 15 million books in certain areas like Indonesia. The most recent one to Befanya Dubai, we did in Dubai. This was during 1,000 titles. Where do they come from? Where do the books come from? Where the books come from? The books come from many parts of the world, but namely UK, Australia, US. We get from hundreds of publishers and distributors from around the world. And I think the next question a lot of people would ask is that, why are the books so affordable? And I would like to state again that, we are very different. We are a mission-based company, and making books affordable and accessible throughout the world is something, business books, children books, cooking books, and Disney books and all the Marvel books and all books that are really relevant to what kids and people would like to read. Today's world is super digitized. Everybody's thinking maybe they could use a cell phone, their laptop to read. Are people still hungry for books? Physical books? Yes, absolutely. Even book fairs like the one that is organized by the Sharjah Book Authority has been growing on year. I think the last one was the biggest in the world, and especially the book industry has never seen its true potential before, because books has always not been accessible and affordable. And the industry is a very robust industry. It's very durable. It's been around for hundreds of years. It has survived, many trials and tribulations. And the biggest one was digital. And the book industry has gone through the digital age, which a lot of people would have thought would have killed the book industry. But the book industry has grown stronger, with digital complementing the book industry. Digital makes information available, and somehow, us as humans, we want to go back through the physical form of reading and books, because books and reading is supposed to be, enjoyable, and it's supposed to be relaxing. And the last thing we want to do is, stare at the screen again. Excellent. Can I add something? I'd like to add something on this one. What Andrew said is very interesting. Ni kwamba nini, kwa mfano, tunaposema vitabu viwe affordable, tunamaanisha nini? Viwe bei nafuu. So, tunawezaje kufanya vile? Ni kwamba nini, unapoona kwa mfano kitabu kinachotoka leo kama cha Michelle Obama ama nini, ukiangalia kwa mfano tumefanya research sisi Tanzania nzima ama Kenya nzima, East Africa, vitabu vinavyouzwa kama Tanzania havifiki 2,000 ama 1,000. Kwa hivyo kile kitabu kinakuwa na bei ya hali ya juu for any title ambacho kitatokea. Sisi tunapokwenda kwenye kampuni kama Penguin Random House ama Scholastic ama nani, tunapokwenda tunaambia tunataka kununua vitabu fulani, hatununua 2,000, tunanunua kwa mfano vitabu 20,000, vitabu 100,000 on one title, kwa sababu tunakwenda on a huge circle. Kwa hivyo the margins we get ni ndogo. Umeuliza swali la, you ask a question on why books when it's digital. Yeah. I work for Sharjah Book Authority. Very fortunately is that the ruler of Sharjah, Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, is a very learned person.
and he has his own publishing house, and he writes books. Just to give you an example, this book, you will all be familiar with the name. Sultan wa Kilwa. The Sultans of Kilwa, wafalme wa Kilwa. Amekicorrect, hii historia iliandikwa, ni historic book iliandikwa na Waportugizi zamani, wakawa wanasema mambo mengine. Sultan ana data za kila aina, akachukua, akarekod, hiki kimemrelease last 10 days only. Now, kusema hivyo, sisi tulifanya research at Sharjah Book Authority. Being the third largest, last year, she's right, we were the biggest in the world. We did a research on books and digital. Kitu cha kushangaza, what we have found at Komarini, digital is going down, paper books is going up. The demand for it is up. Today, there is no paper available for printing. There's a difficulty in printing. But the demand for books is going up and up and up, while digital is going down. It's very easy to read on a book, on a paper book, than in a digital. So Tanzania, we're excited that the big Bad Wolf book sale, the biggest book sale in the world, starts in Tanzania, in Africa. But book lovers across Africa are thinking, is it coming to us? North, south, east, west? What's the plan? Yes, definitely. We need to set foot first, and we have done it now. And so East Africa has been earmarked, for us to our gateway for Africa, and we will be heading to Kenya after this, and there will be efforts that we'll be making for the other East African countries, and then going to West Africa and Central Africa and throughout the whole of Africa, because this is, for us, being a reading advocacy company, giving Africa, the true chance of having books and knowledge totally affordable and accessible is something which we will strive to push very hard for. You asked the question, sir. Why Tanzania? Mimi Mtanzania. Mimi Mtanzania. Na niko katika organization hii. Kwa hivyo hata hiyo pia inasaidia. Kila mwamba ngozi. Just before we continue, Jacqueline, is our little magic trick ready? Yeah. Are you sure it's ready? Very much. All right. So mnaona bei hapa. Naona hii sticker ya orange hapa. Ipo huko kwenu. Sijui labda ipo kwenye kiti au iko chini. Hebu itafute. Look for it. On your chair. Is it on your chair? Itakuwa hapa. Number uangalie tafadhali. Nana weiona. Ah, there. Number usimame tafadhali. Hebu tuonyeshe. All right. Hebu njoo mbele. How many are there? Nani mwingine ameipata? Nani mwingine kaipata? Reading about you at the same time. Eh, angalia kiti chako. Labda kwenye begi lako. Labda mgongoni. Maybe it's on your back. One more. Joe, hongera. Karibu. So set your camera on top, say 8 to 18 September. Okay. Now uionyeshe voucher. All right, hongereni sana, anarudi kazini. Please take your seats. Mimi nimekuwa na maswali yangu, lakini sasa nakaribisha. Kwa hiyo naomba tafadhali sana shule na uendelezo wa wengine ambao wako mashuleni. Kwa sababu
local publishers tutawapa nafasi katika ukumbi ambao tutaukodisha sisi bila malipo. Wataweka vitabu vyao ili nao vitabu vyao viweze viweze kupatikana kwa watu kwa wingi. Safi sana. Safi kabisa. Karibu. Ndio mkono nyuma pale kaka hapa. Labda utangulie kidogo. Yeah, mimi swali langu ni kwenye vitabu ambavyo vitapatikana. Labda vimejiridhisha vipi mahusiano ya maadili ya Kitanzania, ya Kiafrika au Tanzania na hao watunzi ambao wametoka huko? It's also probably a good idea to translate for Andrew what the what it's yes, if you can, so that he can answer. Yeah. Okay, what's the question? Lakini naomba nijibu swali hili. All right, so this is a question. In selecting the books that are going to go up for sale, have we considered the sensitivity, cultural norms and habits of the people of Tanzania vis-a-vis the books that will be sold? Have we taken a look at the sensitivity for it? Let me answer Yes, this. You can translate it for me. Yeah, sure. Kuzungumzia maadili kwanza, ningependa ujue kwamba nini hii kampuni iko based Sharjah, United Arab Emirates. Okay? Big Bad Wolf inatoka Malaysia. Na nchi zote mbili hizi ninazokutajia katika mambo ya maadili hayatofautiani hata kidogo na Tanzania. Maadili ya Tanzania ndio iliko kule. Na vitabu utakavyoona hapa hutakuta vitabu ambapo vina mambo ya uchafu, yanaofundisha uchafu. Yote yanakuwa katika misingi ya kuweza kuwalea watoto katika mazingira mazuri. Can you? Yeah, sure. Translate. And so he said that the similarities between the Malaysian traditions and culture co-founder comes, they're very similar. And it's also very similar to the local. To hear from everyone, as you can see the samples of the books that we brought here. This is just a tiny sample, in terms of the pricing and also in terms of the variety that we would like to see. We will still be here, go and browse the books and give us your feedback, and we will have data after this event, and we will know what the people of Tanzania would like to read. I'll come back stronger and better, event after event. So the first event will always be very important. We will need all the feedback from everyone, because something like this has never been done, around the world, in countries that we go to, and it's a very large scale. So we get. Maoni yetu tuweze kujua kwamba labda katika safari inayofuata Watanzania mbalimbali za Tanzania mmezingatiaje vitabu hivi, lakini kwenye upande wa lugha ya Kiswahili mmezingatiaje hilo ambalo ni lugha zingine katika Afrika? Okay. Kwanza vitabu sisi tunavyokuwa navyo ni vitabu vya Kiingereza ambapo vinatoka kwenye international publishing houses. Tunapoamua kutaka kwenda sehemu tutauza kwa bei hafifu, sio bei ambazo za chini, hizo za juu. Wao wanafikiria waangalie kitu kama hicho. Na pia tuko tayari, tukitoka hapa sisi tunakwenda Kenya. Tutakuwa na exhibition Kenya kwenye book fair ya Kenya. Pia tunaweza kuzichukua tukaenda nazo kwa wale ambao watakuwa tayari kufuatana na sisi. Tutatoa fursa hizo. Lakini kwa sasa hivi hatuna vitabu vya Kitanzania ambapo vinazungumzia historia ya Tanzania. Lakini in future tuna mipango ya kufanya hivyo kila nchi tutakayokwenda, na hicho kitafanywa na waandishi wenyewe wa nchi ile. He was asking about do you have any books on if you have any books on the history of Tanzania or the culture of Tanzania. We don't have that, but next time that when you come in, we will have a space for the publishers of Tanzania who will display their books and will be affordable to the public. Yeah, I think because this is our first time here, so a first time in any country doing what we do, it's a large-scale event. We would just like when local people would be able to stir up the industry again. And What do you exactly want to is where the biggest sale? What exactly do you want? all right. yes, we will have different views. Maybe he will share his view. For me,
what would I really like to achieve is that books globally are not ready and to the book sale, and kids being able to choose books for themselves, because globally around the world, many children do not have the luxury of being able to choose books for themselves because of affordability or accessibility issues. So I think having this event here, giving a chance for everyone, to have books accessible to them, that is to me what I really like to achieve. All right, let me just translate that. Kwa hiyo accessibility ni ile upatikanaji kwa urahisi, lakini urahisi pia unatokana na bei, the price. Kama mnavyoona hapa, 80% discount of the retail price. Yani bei halisi ya kitabu kama ingekuwa labda ni 70,000 kwa mfano kama vinavyouzwa barabarani, mara nyingi tunavipita. Lakini ukija kwenye book fair hii, kwenye book sale hii, Big Bad Wolf book sale hii, angalia bei, angalia kitabu huko nyuma, angalia bei halisi, hautaweza kuamini. Jamani, mmekiona kitabu cha Ronaldo pale waliotufunga Arsenal jana? Umeona ni shingapi? Imagine hicho kitabu ungekitafuta wewe mwenyewe. Shingapi? Wapi utapata kitabu cha book sale, biggest book sale in the world, duniani? Nchi ngapi imeshakwenda? Nchi ngapi? Naomba muangalie mbele, msiangalie popote pale. Nchi ngapi? How many countries? 13. Okay, we got it. Come forward. Joe Andrew akukabidhi kitabu. Hongera sana. He must be a photographer also, see. He probably is a photographer, yeah. How lucky. How lucky, This is an amazing book, 100 photographs that changed the world. Picha 100 zilizobadilisha dunia. Kazi yako ni smile, angalia mbele. You also have the smile for it. Kazi yako ni nini? Here we come with good news, making something which is going down in terms of pricing. Exactly. And also for us to heal throughout the post-COVID recession and everything that's going on around the world. Books, can be very comforting. Kusaidia sana. Kwa hiyo bei ya tozo, bei ya mambo mengine, mafuta yanapanda, lakini Mr. Wabir unacheka. Tunaweza kutoa mfano sasa hivi uchumi ulivyo Uingereza, nasikia bei ya gharama za kwa mfano umeme zimeongezeka sana. Kwa hata hiyo kwa digital hiyo inakuwa ni impact kubwa sana. Lakini kama hali inakuwa ya uchumi ngumu, lakini unaweza kupata kitabu cha kujiliwaza, basi angalau bei zimepungua. So I've just translated what you've said. I've added on a little elements to the Tanzanian context to it. Okay, tunaweza kuwa na swali lingine yote au ni waombe wa rap afu mtafanya exit interviews na kila mmoja. Kunaweza kuwa na maswali yote mengine? Wakina dada, mbona hamjauliza maswali yoyote? Kweli hatujaona. Hey, the ladies, where are you, Mna take notes too. Kwa sababu apparently girls are the ones who truly love to read, si ndio? Waandishi wa habari wakina mama, ni wapi upendeleo maalum? Kuna wote mwenye swali? Kuna vitabu vya upishi pale. Au nikiwaelekeza kwenye upishi nyewe mnafikia bora la ingeenda kwenye mechanic. Sababu unaweza kwenye management yeah. Business, lakini vitabu vipo. Kama hamna, na hakika we're good. Tuko poa kabisa, tunaweza tukawafanyia interview moja moja.